So Wiseguy ENT imekuwa active kwa the scene for the past year or so or two. So walikuwa na tournament style of event last year. So walikuwa NX and 24 Battle Rap League ilikuwa part of the partners. Cafu walikuwa a judge, Ujiji alikuwa a judge. So walikuwa na travel Nakuru, wakaenda Kisumu, na Mombasa, wakafanya Nairobi. Then after the end, it's a tournament, walikuwa na the finalists battling it out in Nairobi. So hiyo ilikuwa No Way Out iliyo happen in October. And on that same Saturday, where walikuwa na their final, with the same day tulikuwa tuna interview Romy Swahili. I think I mentioned that because some of our audience members left Kafredi, for instance, akaishia kucheki the battle. Kina na Tra tulikuwa nao walisha huko baadaye as well as Dofan. So kulikuwa na hiyo event. Before that kulikuwa na in the beginning kulikuwa na Redemption. Was it in the beginning or Redemption? Walikuwa also na another tournament style event. So wamekuwa active and hiyo pia ilikuwa the same format but walifanya only in Nairobi. So kulikuwa na different battlers, kina Tricks, kina Zebi, kina Tasha participating na wakawa na an event eventually. Also Hip Hop Garage did their recent one, their last one ilikuwa in fact Kalimani na Shahidi. Kalimani na Shah had a battle where Kalimani put out a very 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 horrible performance. Hakuwa kwa A game yake at all. Shahidi did his thing, took advantage. By round 3 alikuwa tu na freestyle same to what alifanya kibattle Cafu and Cafu alichoke. So Kalimani barely prepared. Shahidi easily took that battle. That was the last HHG battle in fact. So for them with Wiseguy, for Wiseguy, hiyo tournament walikuwa nayo eventually final ilikuwa cause Tasha also, I was even remembering nikimention Kalimani na Shah walikuwa HHG, I believe ilikuwa HHG, walikuwa na Tasha na Pasi P, they also had that battle. So Tasha alibattle Tricks, amebattle Kosi, amebattle Zebi, that was the final for hiyo tournament ingine. And so a few months back walifanya final ya No Way Out na final ya hiyo tournament ingine, so ilikuwa Tasha versus Frankie Dread. I am yet to watch that one, but ilikuwa two finalists from these two tournaments, so which is a great idea. So after that here they were again, any battle ya Tasha na Frankie Dread ilifanyika in January, or was it December? Published in January, so usually kwa staged leaning. And then a few months later ame come up na another event, ilikuwa the Wiseguy Experience. Kulikuwa na Qwarro versus Tangale as the first battle. Kulikuwa na Majuo versus Pasi P as the second battle. Kulikuwa na Cafu versus Tasha as the third battle. And one boy anasema from the video you posted, Pasi P alikunywa juice. So Pasi P alikuwa na battle alikuwa na battle Majuo, hiyo ilikuwa battle ya pili of the night. Imekuwa pia muda since nione Pasi P. I think hiyo battle yake na kuna msee mwenye niliwatch Pasi P akibattle kwa one of those Wiseguy ENT battles. Ilikuwa my last battle kumcheki, and I think pia his last one. Tasha alikuwa stage recently, and ukiangalia resume yake amekuwa akibattle frequently from time ali step on stage late 2019 akibattle Veril, who's not stepped on stage ever again. Tasha amekuwa really active, hata ukicompare na the other battlers generally amekuwa very very active. So from battling kina Pasi, Tricks, Kosi, Zebi, akona resume fiti sana. Sai Cafu the Truth kwa resume yake, Frank. So amekuwa active na amejieka the forefront na amechangamka na akona a resume. And then pia our scene ni so small, so if tungekuwa na active battles constantly, by now Tasha ingekuwa namaliza the battlers wenye wana exist na wenye wako active pia in the scene, or tukimpatia hii mwaka na kuna hii
active nature of the scene, this year angekuwa na battle Nemesis for example, or even kina Verdict, kina Rhyme Free, kina Ghost Flow. Ingekuwa mwaka inaisha anafikiria ama the names that are being thrown ni kina Sharp MC, kina Shahidi, kina Ujiji, which can be great battles. Kuna hizi intergender battles kama kings versus queens, or generally intergender battles, kuona how people approach the opponents, that can be quite something. So battle ya kwanza, it was an okay battle. It had its moments. Something that kwanza nita note regarding the entire event, apart from the last one, because and even the second last, though pia Majuo amekuwa na battles kwa the Wiseguy platform, but nikiremove Tasha, Cafu na Pasi because they've had more battles and they've been quite different stages more than the rest. For Qwarro, Tangale na Majuo, in as much as they are rookies na wanaanza, wakona knowledge na know-how kuhusu battle rap. So kuna some things that you could see from them, na ungeona kuna an understanding of what the current climate and the current format ya battle rap is, something that has been lacking when you've gone for previous battle raps na unaona rookies wakiwa on stage. So rookies are the battle rap term, or newbies and people who are starting. I did not go for your final ilifanyika in October that I've talked about, that occurred on the same day tulikuwa na interview Romy, but I hear those battles were horrible. Nasikia hizo battles ilikuwa mbovu sana. I think they are online. I am yet to watch them. So pia sijakuwa nikiwatch battles huku because their story ya quality ni very wanting. So kuona Qwarro, kuona Tangale na kuona Majuo, unaweza tell kuna understanding of vile the scene iko na kile inafanyika kwa the current world of battle rap, and na applaud Wiseguy for their consistency ile wako nayo, and I hope wanaweza endelea kufanya kile wanafanya. They are the only league at the moment putting on battles, and so if you want to participate, the name ni Wiseguy Entertainment, watafute on YouTube. On YouTube ni Wiseguy ENT. Unaweza wapata Facebook na Instagram as well, na utaona kile ina happen. Changamka, the more the merrier. It's a learning process, you're getting into battle rap, but the scene needs to be active. Battle rap sahi, as we were discussing with Kina na Monaja, ina exist as an entity on its own na ina flourish vibaya sana internationally. Inaweza happen if that consistency inaendelea, if more battlers come to the scene, put themselves out there kwenye stage na walan na waperform, but hiyo consistency yao inanibamba kuona kile wanafanya with these tournaments, kwenda different places, kutafuta watu, kuput together shows na events, kutafuta battle MCs, kufanya face-offs. Even for this one it had a face-off. I didn't watch any of them. Niliona tu ya Tasha akiongelea why Cafu ku show up, akaenda up amekulo kwa battle but seeing that wanafanya all of these activities ni fiti, ni part of progress, na if they keep at it watasaidia na watai maintain, na the scene itakuwa na chance na potential ya kugrow. So Qwarro hata ukimsikia akirap na ukisikia vile anaandika akireference kina Loaded Lux, kina Madamuk, kina Shikluch na The Locks, and the way anaandika his multis, alikuwa na a lot of multisyllabic raps, a lot of them through his verses. Unaweza tell ni listener wa rap na hip hop na ni mtu mfano wa battle rap, anajua how it goes. So kuna hiyo in terms of ya kukuwa aware of the scene, and even a lot of hip hop references na stylistic devices zake the way anaandika ina stem from understanding yake ya battle rap. Tangale naye pia halikuwa na get kwa sura ya Qwarro, kukuwa aggressive, pia kukuwa na gun bars kupull out a stick
Qwarro pia alikuwa na knife bars. Hizi ni influences za international battle rap. So hizo aspects from Tangale unajua where they're coming from na understanding yake ya battle rap. Ukisikiza Majuo na hawa alikuwa na hit bar zake in terms of the number of words anatumia ku complete one bar, na alikuwa na this regular pattern of writing bar after bar after bar, then kujaribu kukuwa na wordplay. Alikuwa really wordplay based a lot. For instance, akisema last time kile nilikosa ilikuwa delivery, but this time niko na mafans online wanangoja home delivery. So ilikuwa wordplay based a lot. And pia ki direct verse yake, or rather akiangalia opponent wake Pasi directly. Hizi ni hizi elements za battle rap that unaona wanajua kile ina happen. Pasi, Cafu, Tasha have been in the scene longer, participate longer and more and know these things. So that's why for those three in particular, if it really observe still. With that being said, kuna other elements of battle rap zile wako yet ku grasp. For instance, sportsmanship when your opponent is performing. Kwanza hapo wote walikuwa completely horrible. Na understand ukiangalia kina clips or goods, who else, clips, goods, K-Shine, ni wengi where when their opponents are rapping they'll be talking or mumbling or moving kwa body movements, kwa wanafanya kitu kama hii, ama wanaongea wanasema that's false, you're lying. Kina T-Rex for example, Calico does it a lot. Calico anaifanyanga sana. So kuangalia hizo behaviors, hizo tendencies, hizo tendencies from them ni ulikuwa unaona kwa Qwarro, ulikuwa unaona kwa Tangale na kwa Majuo. Pasi, yes, kuna time alikuwa anaongea. For instance, kuna pia halo dadon halo anakuanga nayo, or even Ramniti ukiangalia Crips ata throw up ata throw up the sea, or even Gichi. But kuna the Danny Myases, the Hitmans, nani mwingine, Pat Stay, very very chill, atangoja kuribattle time yake ikifika. Real sick au kwa tu ametulianga, you chill, you do your thing. Chef Trez, A-Ward, Easy au kwa ametulia. Chess au kwa ametulia. They'll even dap you up if you drop an amazing bar au kwa amechill. Kina Sharon, JC, they let you do your thing. Chilla Jones, they let you do your thing. Daylight, let you do your thing. Ukimaliza, it's their turn and they'll do their thing as well. So hizo ni vitu zile wanafaa kulan. Umeona nene amesema Pasi got touch. So nilikuwa nasema Pasi, kuna line Majuo drop, Pasi akasema umerecycle, kitu kama hiyo. Yeah, you can save that na uitumie kwa rebuttal. Pia something else that the acts need to maybe learn rebattling, but najua si kila mtu uko into freestyling. Nakumbuka nikiongea na Sha after the first battle ya Qwarro na Tangale, Sha alikuwa anasema hao wakiwa hapo na Ojiji alikuwa anamwambia maribattle kadhaa kwa kichwa na Sha pia the same, na nikamwambia I completely get it as a freestyler. Even when you're watching battles, when someone says something, kwa mind yako unafikiria what you could have said in that situation. And great battle rappers, great rebuttalers, great freestyle battle rappers absolutely take advantage. A-Ward won't let such a moment pass. For instance, battle yake na Gichi, kuna kitu ilikuwa inaanguka mahali yako in the middle of a scheme, akaitumia akisema how I'm gonna leave you in despair, I spit so much fire, somebody got hit with a chair in the middle of a scheme. DNA na Disaster, a legendary battle. Disaster akijaribu akiface the side, then DNA akiongea, then Disaster na turn
to DNA menacingly, alafu anajiprop hivi juu. DNA anamshow, bra, who are you trying to scare? You've done all of this but umenitishia but hujafanya anything. In the middle of a scheme ye kurap kusema akitumia baya, unajaribu kunishtua and it's dead time to go in front of Drake but you can never make any of his headlines. Disaster pia karibattle scheme ya DNA kuhusu Disaster kugo over time, kujita Prince of Persia, vitu kama hizo. A-Ward, Sharon, Holo, Charlie Clips, Chef Trez, 3 of them thanks, mwenyewe ni people, Thesaurus, Ilmark, ni watu wenye rebuttals on deck, and if something happens as they're rapping, Kapatstein at A-Rock, they will use that kwa their rhyme. Ni masters of the craft and freestyling. So hizo ni vitu that I'd love to watch people do, and the sort of vets here, and vets with the older generation, so Shahidi or Gigi, Cafu, and then vets in terms of, we can call them vets based on the number of times they've done this. So Kapasi P, not a vet definitely, but amekuwa stage more, ni kitu pia yeufanya. Alitumia line ya Jordans, akiongelea viatu za Majuo, kitu kama hiyo, akaanza pia kujaribu kuribattle. Mwenye rebuttal zake hazikuangi precise, haja find out way ya kuset up na kupunchline bado, so ni kitu ako yet kulearn, kuset up na kupunch ndio the rebuttal ihit. Msee A-Ward ukuwa na msee fanya an 8 bar rebuttal. Ka battle yake against Ramniti alifanya an 8 bar and anatai vitu ka tatu at once, and they are layered, very 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 layered. Ni insane ku-experience and ni fascinating sana. Ako level ingine ya rebuttals that is wild, very very wild. So kina Sha, Cafu na Ujiji, they'll definitely rebuttal. Cafu alianza second round yake na rebuttal against something Tasha had said. Round 1 hangeweza kurebuttal because ni alifungua, but round 2 alirebuttal. So the other battles ilikuwa straightforward. Round ya msee inaisha, msana get to round yake. Round ya msee inaisha, msana go to round yake, hivyo. For Pasi P, round 2 alijaribu kurebuttal since ni alikuwa ameanza, ajaribu kurebuttal. Hata nani ameitype Jack, ulikuja miguu na umevalia ndege, ma Air Jordan. So kuna hizo that Pasi P can do, that Cafu can do, that Ojiji can do, that Shahidi can absolutely do. And Shahidi ni msemo yetu freestyle entire round. Shahidi freestyle entire round. So I'd love to Kino freestyle. I'd love to watch more people get into their freestyling bag. So Qwarro na Tangale straight to their rounds. Qwarro ndiye alianza vasi yake ya kwanza na vasi yake ya mwisho, very homophobic, anti-gay lines. I didn't care about them. The thing is, and I kept thinking about J2. Jax, you come on J2, who is gay, and people attack your people huitumia as an angle. So kwa battle rap, and najua si fans or supporters or watchers or viewers wa Sanaa kwa Sanaa are into battle rap. Mujua Jack na Karim, Abe kiasi, Irauka pia kiasi, nilikuwa naye hiyo show. Najua majority are not into battle rap unless ni my first ever subscribers, because my first videos on this channel zilikuwa videos tatu za battle rap: Ghost Flow versus Verdict, Raps by Q versus Rhyme Freak, and then Kalimani versus Nemesis. Terrible quality, but hapo ndipo nilianza na nifikie point niko in 2020 August. So hiyo angle
ya J2 kukuwa gay ni kitu watu hutumia against him, and battle rap is a world on its own, with its own language, with its own codes, with its own principles, and the way it operates ni different. So people who do not watch battle rap, even when they watch these videos nimepost, but how to understand some things and how some things in a pass. So someone being gay, you being whatever you, everything can be attacked and anything will be attacked. people have rapped about dead relatives. Danny Myers against Nani T-Rex in New York. Home ground ya msauna battle. People have Danny Myers alijita the king of Harlem and Swerve akaitumia kwa battle yake against him. People have said shit about anything and everything. So that is an angle that watu tumia against J2 wakimbattling. So the things you choose to say are not the issue. The issue is how you choose to say it. So Qwarro alikuwa just really homophobic with nothing creative to say. And I was even saying after the battle, first, those bars don't do anything for me. And I even once said this time, Calligraph alikuwa na go against Black Bones. I posted on Facebook nikasema, am I the only one who finds it useless kuattack msee na effeminate bars? Kusema they are effeminate. They don't do anything for me. They are barely creative. Ukienda back to the 90s and 2000s, that was a thing in hip hop. Oh, you are gay. Oh, you are the F word. Hizo vitu. It was a thing. So with this one, so for J2 for example, during an Ultimate Madness tournament akibattle True 4 alikuwa na battle ya LGBTQ akisema this something you don't know, switch up the meaning of LGBT. If you don't know, this bullet will go through your legs, gut, BL to legs, gut, something, legs, gut, back, and your torso. That's something creative to say. That's something creative to say. If you're using someone kukua gay or something here, kumwattack kwa a battle. And when people even go against J2 and they bring that up, they say ati I am against you being gay, inisawa. So they just find ways of maybe making it funny or saying a joke about it or something. Hiyo mse ilikuwa tu straight up homophobia, na anajua pia ako amongst a crowd that will agree na kile anasema. So ni just straight up homophobia. And then nilikuwa pia nasema for people who are homophobes, inakuanga fascinating kuona how fixated they are on this thing that they so much hate. Because kwa round 1 aliongelea for a number of bars, round 3 for a number of bars. That was literally kama the entire round. Why are you so fixated? Anyway, akona elements of references, akona elements of writing na multi-syllabic writing that inatel. Anajua what is happening, anajua battle rap, anajua rap. So ningependa kuona creativity yake ikiwa challenge ama kiji-challenge, as Shahidi alisema time aliongea after performance fupi ya Ghost Flow. Aliambia wasanii wa go deeper, wasicheze tu kwa surface, wa go all the way na wa explore na waji-challenge. So I'd love to watch Qwarro battle someone else where he won't have to bring those bars alileta for 2 rounds. Round 2 hakuwa na anything. Tangale on the other hand alikuwa na moments akidis Qwarro kuhusu kukua 35 na akona ngoma moja kukua 35 msawa Dandora, na ndio stage yake ya kwanza tunamuona vitu kama hizo kuongelea. And then again pia something else that inakuonesha
huyu ni mtu anajua battle rap na ni watu wako aware hii idea ya comparison. So alikuwa na compare Oyole na Dandora. That is something that battle rappers do all the time. Have you ever done such and such? Have you ever done such and such? Nika mainly idea ya Shug, yeah, what's your life like? While you were doing this and this, I was doing this. Or hey, Mekaya Saf, your mother was at basketball games, fresh cardboard colors, fresh signs. My mother was at the prison. If you want to speak to the inmate, press 9. Vitu kaa hizo comparisons Gichi ifanya all the time, vile amezika dead homies wake, vile amemada wasi Danny Myers ameifanya. People do this a lot. It's a thing. Tito una compare Arsenal, una compare your hardships against smoother life ya msee. So Tangale alitumia hiyo idea kwa verse 3 akikompea Oyole na Dandora, vile wasiwa na idea watu total masimu wana pickpocket, lakini Oyole wanateka mampesa na mabank na Equity and then pia alikuwa na schemes alikuwa na scheme ya maovete Kiswahili, Dandora LOVE, ilikuwa verse 2 akisema atambui Dandora so the challenge ni he wasn't rapping, yani alikuwa anaongea, hakuwa ana rap. So mine ilikuwa an okay battle, ulikuwa na aspects from each opponent that zilikuwa their highlights. For Qwarro kuandika the multis and alikuwa na rap. Huyu alikuwa na approach na attack but hakukuwa na rap. So ni that kind of battle. Pia alikuwa na humor. Tangale alikuwa na humor, alikuwa na jokes. I really wish, so my end ilikuwa na feel 2-1 upande wa Tangale, but really wish angerap. Good thing none of them choked. We had a choke in the third battle, round 2 from Tasha. Hapo ndio tulikuwa na a choke. Also again, understanding battle rap, our scene is very niche ya battle rap, si kila mtu ata understand. So same to how most of the people who ni supporters wa Sanaa kwa sana will not maybe comprehend hizo battles wakiziwatch na waget, oh, this is battle rap, even ukunaendanga the language, how people talk to each other. In the same way, people outside of battle rap won't understand your round 2 ya Tangale akidis Dandora. Hizi vitu hufanyika. People diss New York, people diss LA, and even huko inakuanga kuna people who do not understand battle rap, in as much as it's a big thing, massive genre ya art na hip hop, bado kuna watu wenye hawajui hizo lines za battle rap. So unaonanga when people get into people's faces, their crew ina respondingi. Watu wakiget touchy, as Jack alikuwa anasema alia kuhusu Pasi P, ina get tricky, people can start fighting. Hizi ni vitu za battle rap, and hiyo ni part of the canon of battle rap, the world of battle rap, the things that happen there. So pia ina depend na opponent wako. Kuna some opponents you can touch them, you can push them, they are okay with it. Some people are not. Hapo ndio ni feel Pasi pia ali cross the line with Majuo. Sikitu, if you've discussed with someone, because sometimes kwa face offs unaonanga wasanii wakiuliza, can I push you, can I touch you, can I shove you, people say yes, do whatever you want to do as long as me pia ndafanya the same, or you do whatever it is you want to do. Shugu pocket check watu, Esaminu shoulder bump watu, right? Shugu pia udunk on people, vitu kaa hizo. However, if si kitu umeuliza opponent wako, because you can push someone. Tangale alikuwa anaweka mkono yake kwa shoulder ya Qwarro and the like, alikuwa na get kwa space yake, Qwarro alikuwa ametulia, hakuwa na neno. But kutoa msee kofia, nika utoe twerk hood yake. Jack unajua kile anasema, nika utoe twerk hood yake. Hiyo ni vita. And you won't even do that. Vitu kama hizo. So ingekuwa kumshove kidogo understandably, but kile alifanya
unless ungeongea naye umwambie utamind nikifanya kitu fulani, akisema nitamind, naachana nayo. So because pia si ati ilikuwa ili add to anything really, ama ilikuwa part of a scheme or something didn't really. Then akajaribu kutumia a freestyle akiongelea Chicago Bulls na bullshit in the middle of rhyme yake, something that Pasi P can do na ni a new school act. So hiyo ni poa kuona kona hiyo ability ya kuweza ku freestyle, but akitap more into it, I streamline, inaweza kuwa better, I get more tactical, na itakuwa more precise. And hiyo battle yao Majuo, vile nilisema, alikuwa ana stick within regular structure ya bar ta 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 ta, bar inaisha ta 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 ta, bar inaisha ta 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 ta, bar inaisha. Alikuwa na hiyo structure streamlined. Pasi P bar zake haandikangi hivyo, zokuwa lengthy, zokuwa fupi, some of them don't even rhyme, something that nilikuwa na feel pena come from practicing. Siku feel ali practice na aka lock in round zake completely, and so umsikia sana akisema buda buda, bro. So ni hiyo lack of kutighten your rounds na kutighten kile umeandika, where kuna a seamless flow. I didn't get that from Pasi P, na sidhani ati ali practice na rehearse na lock the rounds in that manner. Majuo alikuwa locked in all the way, bar after bar alikuwa locked in. Kile nilikuwa na feel kuhusu verses zake, alikuwa na a lot of generic bars, generic battle rap rhymes. Pasi P on the other hand alikuwa na moments za kukua specific with kuflip the name Majuo na concept ya Majuo, kuongelea previous battle yake, which Majuo pia mwenyewe alijiongelea akisema how last time alikosa delivery. I mentioned that earlier. So that was what the battle was from these two. And then again on sportsmanship, hiyo aspect ya kuongea between rounds. No, I think he said nikuongelesha unafaa kutoa kofia. Ntairiwatch hiyo sportsmanship na kuacha opponent wako afanye kile atafanya na perform vile ataperform, and then take your time also with your verses na urespond. So when they are performing, let them perform. So Majuo pia alilack, so kuna time Pasi pia alikuwa anasema acha nikusaidia kuni battle, if ingekuwa Qwarro angesimama kwenye alikuwa amesimama na ache Pasi pia perform, yeye ana perform, but unaona Majuo anakuja saidia Pasi P, ana move, ama Pasi pia akiperform anasema uko chini, anafanya acha tu perform. Acha perform. DNA pia kuwa amazing at letting the opponent do their thing, kwanga ametulia. So kuna hao wasanii wenye wanailearn, and hizo optics pia who matter when someone is watching the battle. Those optics matter a lot. So kuna watu who know how to do that, and kuna people who do not know how to do that, and how zina play a role in how people view the battle and what we are seeing as the outcome as it is captured on camera. So ni vitu zile watu wanafaa kulearn kufanya that they are yet to learn how to do, but ni process, as I've said, ni process. So you watch the tapes and you practice again, and you learn and you teach yourself, and you refine and you refine and you refine, and pia watch a lot of battle rap, because the writing that is currently in battle rap iko at a whole nother level. Watu wametranscend kitu ingine katika uandishi, iko at a whole nother people are writing high level material. And one thing the battle rap allows you to do that. So ukisikia Pasi P pia na some references that you can miss na you kwa intricate kwa ideas zake, something that you get from your battle. Cafu is another intricate, layered, multisyllabic writer. So hiyo ni kitu. So for Cafu kuna moments where the delivery haikuangi as precise, so where kumaliza not where kumaliza the bar, but how kumaliza the bar, how ku enunciate those last syllables. Kuna sometimes where utapata ni the third bar ndio amepunch, and then ana accelerate delivery kwa the final bar, which is the fourth bar, but by the time ana get there, because the third bar is the punchline, watu wanacheka, and so ya mwisho hawataisikia completely, and delivery yake ni sort of
si ati ime run out of gas, but something along those lines. It happens sometimes pia na twerk, because delivery yake uko electrifying, na you work na hizo 4 bar or 8 bar phrases where the 4th bar or the 8th bar is the punchline, na watu wanaanza kureact, but because ana build up using his delivery na energy, as anafika kwa that last bar, the last words could be swallowed na hata zitoa at the same enunciation na precision as the preceding words kwa the preceding bars. Tito pia has that problem. Eish, I agree with the Don. Amesema najua hip hop we. ina feel ka lecture. Stylistics, performance, techniques. So hizo ni vitu that una notice. Alafu Cafu kwa na multis kibao. So enunciation yake ibaki tu kiasi hivi kwe perfection level. So nilikuwa naongelea hiyo, ndio ni mention pia Qwarro the same thing. Akona hizo multis, but the way ana enunciate the words, akikaribia kumaliza bars zake hamalizi the enunciation of the last bar, then anaenda to the other bar. So haupati kile alikuwa ana go for, na ile precision na exactness kwa delivery, something that I've always appreciated kwa Caliber Shahidi. Delivery ya Shahidi ukuwa so on point where unasikia kila syllable, kila word. And after Pasi P na Pasi P mwenye alikunywa juice kulikuwa na Cafu versus Tasha Xclusive. Tasha has been active, then mesema Cafu battle yake ya mwisho ilikuwa Cafu versus Ojiji in 2020, a quarantine battle, the second quarantine battle ya hip hop garage, and haja battle since then, almost 3 years. Kwa metulia 2020 alitoa EP yake nini inaitwa nini, Mambo Kavu EP yake, na Mambo Makes Music. Amekuwa kwa Cyphers. A few months back ametoa an EP as Unit 1678. So amekuwa akifanya stuff yake, but largely hajakuwa into the battle scene, though watu wake amekuwa akiperform ZB na Kosi. But Cafu has been in the scene as a judge, as I've said, kwa hizi tournaments za Wiseguy, but si as a performer. So since Ojiji, and then ametoka retirement yake, alituanga a note and a letter to battle rap and to hip hop after amwe ku hang the mic ikija kwa battling on Facebook in 2020. I think I once read it here or where, somewhere. I think I talked about it kwa my review of your event. And so Cafu versus Tasha. Tasha wins the coin toss, Cafu starts. Haja gani ya coin toss if the great is back? This. Nasema mimi si gentleman because sijaacha ladies first, lay this verse, nini, alikuwa multis. Cafu kuwa na references, alikuwa na scheme ya Futa, alikuwa na scheme ya Majuo. Jack amecheki the battle, I'm sure anajua kile anasema. Alikuwa na scheme ya series called Queens that I haven't watched, but aliongelea after show tukihave a convo mie na Irauka. Alikuwa na scheme ya movie ya Godfather, Sopranos. Alikuwa na schemes kibao sana, na yuko na that elite level writing, references nyingi, wordplay. Alikuwa na baa kuhusu Mandi, alikuwa na baa ya Wakardinali, alikuwa na scheme ya Wakardinali.
alikuwa na Skim So Alive, Kasage na Ohanga, King Kaka na Owiti. Alikuwa na hizo bars nyingi sana. And Tasha is another act mwenye hukuwa na a harsh, a powerful na an exact delivery. Napendanga vile yeye enunciate words zake, utasikia kila kitu. So Cafu starts, nasema vile amerudi back into battle rap, anataka opponent wake, anaongelea Tasha very direct through rounds zake all through the battle. Tasha responds kwa verse yake, anaanza kuattack Cafu, personals amezithrow pale. Cafu alikuwa na sexual references, sexual bars kwa round yake ya kwanza na pia ya tatu, I think ya pili as well. Tasha with personals kuhusu, alisema line fulani ya Cafu, amekuja hapa ku bring the house down na nyumba umefungiwa, kuhusu wife wake ama partner wake kumtoka. Then Cafu round 2 starting with the rebuttal. Tasha kafanya verse yake ya pili and kuna point ilifika akaanza ku slow delivery yake, akaanza kukuwa na pauses in between bars, akaanza kucheka after a line or before a line. And when this happens, mujua Tasha is about to choke na ana losing thought process yake. Kuna baliki kwa sawa kureact, ilikuwa dead silent. And in those moments unaanza kuona iki happen. I was even telling Cafu as we were discussing Tasha kuchoke and trying to speculate on what happened, nilikuwa naambia pia Cafu when alianza kufanya the same, hiyo unaanza kuchuckle after a bar, unaambia say hold it down, unaanza kujua the artist is about to choke. So in Cafu alifanya in 2018 against Shahidi, nilikuwa najua it's coming, na akachoke round 2 na akachoke pia round 3. And at that point Shahidi akaacha kutumia returns zake. Hata Shahidi famously, I think I even quoted skiza, I wrote what would be termed as a thesis on that event where I broke down the entire show, all the battles. Iko on the blog sanakosana.wordpress.com. Judgment of the Judgment Day. Kulikuwa na the review itself where Calligraph aliperform, alikuwa the last performer of the day. Alikuwa amedrop project yake Testimony 1990. So reviewed the entire event, then break down kama an academic thing, nikiongelea women in hip hop and battle rap, nikiongelea 1183 versus Qwarro records, nikiongelea, nilitumia 5 aspects of we discuss, something that you should read. Ni very academic, worth your time. Don anasema hii channel inafaa more recognition man. Bless. Don, shukran sana for being here. Nashukuru for being part of this session. Mara ya kwanza na umekaa nasi, umechangia. Kwanza nisema check out msanii anaitwa Triple M. Pia mimi najua msanii hujui. Uko sure sijui Triple M? Unajua? Because earlier Don alikuwa amesema Pasi P nimemjua leo. Ako part of a group called Mayatima, Pasi P, that is. Na line ya Arsenal kutishia watu na table nakumbuka. And then Vakis alikuwa hapo mbele akaanza ku get rowdy, watu wakaanza ku get rowdy because Cafu alidis Arsenal. Cafu ni msawa Man U. Wanatutishia alikuwa na schemes kibao. So Tasha during round 2 ana get to your point, ana lose train of thought yake, and then anaamua kui bring back. And as bring back, anafika ile place alikuwa amefika the first time when ali stop bring back na akasema time. Initially when alifikia point akaanza ku lose it, nilikuwa nafikiria just call time immediately, but akajaribu ku bring back, akafika hapo call time eventually, and call time, akapeana mic and then walk away, akaenda towards the wall where nyuma ya DJ. So at this point hatujui nini inafanyika. Hajasema chochote, amepeana mic, amecall time, amejiseclude, alitoa handkerchief yake,
and then akakapo kidogo akakuja akawalk away. So if you watch the video on IG utaona this happening, anakuja anapita Cafu, anawalk away, anatoka. Kila msee anashanga what is happening. So speculations, Cafu anasema yo Tasha, you asked for this. Aka make reference ya nilikuwa natafuta area pass, beach ameanza kulia, utadhani ni demonstrations, tear gas. Cafu akasema Tasha, you asked for this, I am sorry, you gon get this work. Lord Relax says voice. Akaanza a couple of bars into round 3 yake. Alisema hadai kwenye hizo rounds mtaa zitamsumbua, hakumaliza. Kwa sababu akasema ni sawa dana, achia hapo. I really wanted him to finish because it's his comeback after fans, ni comeback ya Cafu after 3 years. Haja battle, acha tusikie what he has to say. Let us hear what Cafu has to say till the end. Acha amalize. Acheni amalize. Ngeacha amalize, but watu wakumwacha amalize. Wakamshikilia Cafu kumaliza. Oh, but alitumalizia verse yake mimi nitauka. Exclusive. So si tusikia the entire verse. Tunajua wewe alikuwa anaipeleka na kile angesema. We are those people. We are Sanaa kwa sana. Si part exclusives from artists who love us like that. Ilikuwa brilliant kwa Cafu, amerudi with I love the personals that Tasha had. Hakuwa na enough material, or rather hakuwa na enough, what is it called? Not momentum. Hakuwa na enough gas kwenda all the way na kukeep your momentum kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakuwa na hiyo stamina. Something that ukiona battles za Tasha you notice. Ananga hiyo stamina from round 1 hadi mwisho. Kwa hiyo battle yake na Lone Wolf ya the quarantine battle 4 where Sharp MC na Nemesis wali headline, I said the same thing that both of them walienda wakididimia. They had their best moments kwa round 1. Lone Wolf alichokingi kwa hiyo battle, but even for Tasha momentum yake, the stamina ilienda ikididimia. So it's something that she has to work on and keep perfecting and keep progressing, na atakuwa sawa. Delivery yako nayo, so ni tu writing, which pia some moments ako nazo kwa hiyo ku bring the house down, kufungiwa hao hizo personals. That attack alikuwa nayo na yu kuanga nazo, na kuongelea vile ame battle unit mzima, unit 1678 Kosi ZB. Kosi alishinda Kosi ZB. Even if you go to that video, I remember I watched it, sikumbuki how I called the battle after. Kwangu haikuwa anything special, also because of delivery na rapping ability and writing ability. Sikumbuki how I called it, but kwa the video, kwa comment section watu wanasema hey, this one is clear as a B win. So approach Tasha uko nayo, delivery yako nayo, sasa ni tu stamina na writing ability pia ku improve on that, because hata kangemaliza round yake ya 3, this was on its way to becoming a 3-0. There is nothing angefanya na Cafu. There is completely nothing she could have done, and Cafu alikuwa really focused. I love that question, Don. Love that question. Tunamaliza nayo hata. Cafu alikuwa really focused on his comeback, and I wanted to watch Cafu have 3 full rounds. Alikuwa nazo na alikuwa very very focused. Because even during battle yake na Ujiji, kuna point alianza hiyo ku lose momentum, na hiyo moment where ana stall, ana get train of thought yake alikuwa nazo during hiyo battle yake na Ujiji, but hapa alikuwa focused back to back. Something I loved about Pasi P, because I called the battle 2-1 in favor of Pasi P round 1 na 3. Round 2 Pasi P had nothing, but akianza round 3 alisema umefall for the trap. I love it. Nini kuja na a week round 2 kufanya hivyo 2-1. I loved that because alikuwa na very weak second. This was 3-0, a body from Cafu. There's nothing that Tasha could have done at all. And I love to watch battle rap being this active. Nangoja the next battle rap event, yone who will be on the card.
but watu waandike, watu wa explore writing ideas, watu wa watch battle rap. Kuna a lot of battles on YouTube nyingi sana, kuna compilations nyingi sana. We can learn and pick a lot regarding the art form.